Guys, I need to talk about someone here, and her name is Damaris Obiero. I need to talk about Damaris Obiero, and I'm doing it on my live because this is a lady that I know just on TikTok. I met her once on her live when she was talking about visas and things to do with America. And I think at some point she was trying to and educate me on T visas, and I called her out. So I've been paying attention to her. I have received a lot of inboxes about her, but as usual, I never talk about something without evidence. Msiai kuja kunitusi siku nyingine TikTok kuniita mwizi. Hiyo kitu imeniudhi sana. Don't ever try. Let me now ask my question, Dama. Niko na kila kitu. Mtu asiwahi jaribu kuja kunitusi siku nyingine. So, Madam Obiero, si vizuri bana. Niita kitu kingine lakini si mwizi. Miss Obiero. Let me now ask you my question ile ilikuwa nataka kuuliza. Now, you say that you don't get paid. How do you benefit from all this work? I am helping. I do it for free. Okay. I do it. How many times nimekuja live na kaa karibu 8 hours, 10 hours na waambia kuhusu visas? How many times? Wacha nifungulie watu wa comment section wapige kelele. How many times? Very important. Okay, so you don't benefit from anything. I don't. By the way, I don't. How many videos nimefanya hapa hivi TikTok nikigombana mtumii nini gifts? Ningekuwa na benefit kutoka kwa hizo mavisas, ningekuwa napiga kelele kuhusu gifts. Oh, God bless you so much if you are doing all that kind of work free. Bana, msinite muizi bana. Mimi si muizi. Siwahi niita hiyo kitu. Hiyo kitu ni mbaya. Na nitaje muizi na niko genuine. Okay. So anyway, Damaris is a Kenyan lady who has been here on TikTok talking about visas, different visas that are coming to America. Amekuwa akijaribu kuelimisha watu, at least from what I had been seeing initially. Sawa. But then somehow, somewhere along the way, Damaris got greedy. She started lying. She started recruiting people. She started putting people just like Kiki the Queen. But now this is a worse version of Kiki the Queen. Damaris Obiero decided to collaborate with another fraud here in America and another woman in Kenya called Tabby to defraud Kenyans. To defraud Kenyans' money. The amounts that she has defrauded with Tabby, the ones that have sent me evidence that paid for almost 3 people, kuna mwingine amenitumia evidence ya watu 4. They are almost 15 million Kenyan shillings. And they created fake documents and sent to Kenyans. And Damaris and Tabby were the ones that were making the documents, guys. They were looking for fake organizations in Kenya and claiming that these people are coming from Kenya to the United States with a visa program called the J1 visa. Okay? Guys, a J1 visa is like an exchange visitor visa in the US. So in the United States, you can actually come with a J1 visa. But then for you to get a J1 visa, you have to be a qualifying candidate for a J1 visa. You have to qualify. Number one, you have to find an organization or an agency that is looking for a person with your qualifications to come here. And then it is the organization. Mama Bears, you can climb up and explain to these people what a J1 visa is, because you say you came with one. Now please msipandishe mtu hapa tena. So the person, the agency that is here in the US is the one that organizes the paperwork. The J1 visa is a sponsored visa through the agency that you're coming to here in America. The J1 visa does not require you to pay any money to anybody. The J1 visa does not require you to show any bank statements to anybody because
Okay? So maybe Mama Bears, before I continue, explain to them what a J1 visa is, because sangine nikisemanga kitu wanasema Diana ni muongo. So yes, I am Felu umeniona kumbe wewe umeandika emotional ameniona. Anyway, Mama Bears ameanguka. Okay, sawa. Hata kama ameanguka ni sawa, but anaweza pandishwa tena. I don't know, maybe it's her network. So what Damaris and this lady called Tabby did, I'll tell you the first case that now I have evidence of. They went and alikutana na huyu kijana huko pali wanaishi kwa hiyo state yao huko Seattle. Akakuwa friend yake. They met on an Uber. Damaris was driving an Uber. She was doing Uber. We do Uber even us sometimes. So kibahati mzuri akakutana na huyu jamaa. Alafu huyu jamaa akamwambia ni Mkenya. So you know the way you meet a Kenyan here, you're excited, you start talking, you wanna chat with a fellow Kenyan, umekutana na yeye. So develop a friendship, and in the process of friendship and everything, they ended up reaching a point where Damaris was telling him that she can help him bring 3 of his cousins, 3 of his people, family members, his cousin, sister, and another cousin. So the guy was like, oh, you can do that? Then she's like, yeah, I can do this. This is what I can do. And I can support you, but this is what I require. So anyway, can one of my moderators climb up, and then I show you the screenshots of what she told them. And leave alone these 3 people, she also gave them instructions. She gave to the group. Ilikuwa in written form, and she was very, very clear. Hata akawaambia if there are other things that are required na hawezi akapata, atatengeneza, atazifix. Unaona? So kulikuwa na Wakenya wenye walikuwa wamewekwa kwa group. Out of those wenye waliwekwa kwa group, watu wote wenye walienda kwa embassy wote walikuwa denied. All of them were denied. All. Not even one got a visa. Then the weirdest bit of the Damaris story is when you are doing a J1 visa, there is a person that prepares the document for you. There is a document that you are given by the person who prepares the paperwork that's inviting you to the US. So that document is what you use to make an application to the embassy as a J1 exchange visitor. So guess what, guys? The same person that is preparing and collaborating with Damaris on this issue is the same person that also kwanyu akona camp. It's the camp. Alikuwa anaita watu wakuje kwa camp, wafanye exchange kwa camp. So the camp owner is also the RO, the preparer of this J1. Then the most scary bit of this thing, guys, hata hiyo acha tu. They were preparing a form to go to the embassy with an expired form for 20, let me see, 20 what? Let me put it here. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen. Mambo imeweza kuchemuka, ladies and gentlemen. My friend, ladies and gentlemen, huyo mwanamke munaona kiongea hapo, ladies and gentlemen, ni mwanamke na ambaye ako US na anajulikana sana TikTok na anajulikana kwa jina by Diana Ross. Diana Ross, ladies and gentlemen, ameweza kukuja na another banger. My friend, kuna utapeli inaendelea Amerika ama US ya watu kukoniwa mavisas. My friend, kuna huyu msichana ambaye anaitwa anaitwa Damaris. Anaitwa Damaris Obiero. Damaris Obiero, ladies and gentlemen, inasemekana ya kwamba
ako kwa deal kubwa sana ya mamilioni, my friend, ya mamilioni, deal na ambayo imewacha Wakenya wakiwa wamefilisika, in the name of ati anawaorganizia visa. My friend, ladies and gentlemen, hizo visa zenye ambazo inasemekana wameambiliwa, ladies and gentlemen, hizo visa nasikia sijui ni J1, sijui visa, sijui nini, hizo visa uanga zinatumika kama Wakenya kuvisit America, alafu ama wanaenda kwa hizo ma events sijui nini, alafu after kuvisit after 6 months ama after a certain period wanarudi Kenya. Lakini the reason why Wakenya wanauziwa hizi visa ni kwa sababu wanapofika huko wanaingia kichakani, wanaingia kwa kichaka na wanapotelea tu huko ndani. Wanapopotelea huko ndani kuna miaka na ambayo uanga inaisha, na wanaenda wanajaribu pia kufanya ujanja huko mpaka wanapata papers, unaona. At the end of the day unaenda unakuta mtu amepata green card ama amefua residence wa huko kabisa completely, unaona. So the reason why mimi nimeweza kuwaletea story ni kwa sababu nilikuwa nataka tu muweze kujua zile vitu zinaendelea America, unaona. Juzi tu nimeleta hapa story ya mwanadada mwingine pia kutoka Kakamega, alikuwa amekoniwa pesa zake na jamaa kwa jina Ibrahim Onami, unaona. Na huyu madamu nilimuuliza kama anajua huyo Onami, akasema wanaongeanga kwa simu, ni mtu na ambaye wanaonananga na yeye, mpaka hata hiyo namba yake yenye anatumia alipatianga uncle yake huko America mwenye ako huko, wakaongea na yeye akonfirm kama ni ukweli, na akakuta ni yeye na anamjua na ni yeye. So wakaamua kuexecute hiyo process ya kufanya nini, ya kuweza kutafuta hiyo visa. Pesa na ambazo waliweza kutoa zilikuwa more than 200,000, unaona. Na after that my friend, waliutumiwa vitu fake, na mpaka hadi wa leo huyo msichana hajai safiri. So hii story inanifananisha ya huyu msichana. So thank you so much Diana Rose kwa kuweza kukuja na hii story, kwa sababu ni Wakenya wengi sana ambao wanatapeliwa hapa. Lakini my friend, sidhani, mimi nikiangalia story my friend, sioni kama kwa kweli Obiero anakaa kuwa anakaa kuworth hiyo pesa yote 20 million. Au Kenya my friend, inasemekana wametumia huyu Diana Rose evidence na ambayo amecalculate, anasema inafika around 15 million. Lakini kuna evidence zingine zenye zimeweza kuingia zenye na ambazo bado anatali, na wakati atamaliza kutali kulingana na approximation yake zinakuja around 21 million pesa taslim, pesa na ambazo wa Kenya wamekoniwa, na baada ya kukoniwa wanablokiwa. Oh my God, hii kitu imefanya Damaris Obiero ameweza kureact, ameweza kureply back my friend, na hata sasa hivi ameweza kuswitch off comment section yake kwa sababu ya hii maneno. Ameweza kureply akasema ya kwamba akona evidence ya wale watu wote walimtumia pesa, na hiyo idadi yenye huyu Madam Rose anakuja nayo ya kusema ya kwamba ni 21 million ajui. Na pia vile huyu jamaa mwenye amemwanika ni jamaa na ambaye ni beste yake, walikuwa wanafanya na hiyo deal, lakini my friend, ni deal imekaa miezi, lakini alijua tu siku moja huyu jamaa atakuja kumwanika, unaona. Hata ameshangaa sana, kwani mbona amechukua a long time hivyo kumwanika, unaona. Ni kitu walikuwa na expect, unaona. So yeye anasema zile visa ama zile pesa ako nazo za watu wenye na ambao alikuwa amechukua pesa zao, hata sio wengi wenye huyu mwanamke ana exaggerate, unaona. Na mimi swali langu ninauliza Diana, ama zaidi huyu madamu wetu Damaris, ni kwa nini Damaris ukajiingiza kwa biashara kama hizi mami? Remember? But mimi naijuanga ni DS 2019 form. Na hii ndio sasa hii yenye mlikuwa mmekewa kwa nini? Kwa wall. Hii ndio DS 2019. Hii form. Hiyo yenye mliekewa kwa screen. Yenye mliambiwa ati date ya expiry ati zinafananaje zote. Hii ndio form. Hii ni yangu, mimi nilikuja na J1. Okay, hebu fungua comment section kidogo. Sifungui, wakae hapo huko. Hao ni watu wakuja kama unataka kukaa comment section nitakurusha shakaola pia wewe. Sitaki comment section. Siku ingine uchiamke kabisa. Piga siku ingine kamoja. Nataka kuja kunitukana hapa hivi na page ni yangu maumbu waji. Tuendelee. Washa dama. Let her do her thing. Si washa hiyo comment section. Hata kwa comment zangu huko nimezima kabisa comment. Si washi comment section. Hadi hii story ishe.
Ngoja kwanza usikuja kukata You just story. Wewe need to panda understand. ukinyamaza. Jiweke juu, upanda ukiweka mute. Twende nalo. Tutulio tupange. Yeah. Okay, tupange vile unataka. Yeah, hey Dama. Sisa story ya kusalimiana mute. Twende kazi. Anyway, mimi kama mtu ametumwa, hakuna shida, wenye record. Hakuna kitu mbaya yenye nimefanya mimi. Anyway. Halafu ticket iko hapo hivyo chini pia, si ndio? Umeiona? Inasema ni ngapi? Sijaweka price, nimeweka tu ticket hapo chini. Okay. So hii nini in totality ya kulingana na Vineyard na Lost Camp. Payment ya Lost Camp ama Vineyard. Hii part ya note nimesema aje, I'm going to be honest with you guys. We do all this and we spend the money paid according to everything needed. According to everything needed. Elewa yo English. According to everything needed. Unaweza kuwa uko na for example nimesema unaweza kuwa uko na police clearance tayari. You do not need to pay that money. So minus 5,000 minus hiyo $15. Haya, kama uko na medical, sisi tumecharge nini 500 kwa sababu ni Aga Khan. Kama umepata medical kwenye ni $300 minus hiyo pesa yenye umespend. Like okay. Minus as you go. Kama uko na document fulani minus as you move. We were not according to what? To everything according to, underline that word. Okay. Let me take pen and underline it. Yes. According to everything needed. Okay. We have flowers. Thank you so much. Lakini unanizuia. Tuma kabisa hizo flowers. Tumeni a gift. Siwezi piga kelele. Rula kwa underline guys. Nasema ni underline the word according to what is needed. According to what is needed. Bold it. Yes. Nimesema tu pia cause kuna documents zingine mtu alikuwa konazo. Kama embassy fee, you didn't have to pay us. I mean, you didn't have to give us to apply for you. You can just apply for yourself. But your 5,000 include nini? Every fucking thing, including ticket yako. Which means if you didn't want us to help you book flight, you book the flight yourself. Okay. Unanisikiza? Ndio mkuja mniambia nilibia mtu. Utaniambia nilibia nani? Tuende tu nalo. Mimi niko na documents zote by the way. Twende nalo tu wewe. Vadi kitu nakutolea baadaye. We will work with you every step and you will see where your money is going. You will see where your money is going. Twende hiyo page nyingine. Yes. Ndio ya mwisho. Hii I think ndio page ya mwisho. Yes. Unapeleka vizuri mtaratara vizuri. Thank you. Hii ndio page ya mwisho. So tulikuwa wapi? We will train you. Okay. Yeah, we will work with you until you know where your money is going. Yes. So we will train you and give you directions on what you will answer at the visa interviews. We will prepare you accordingly. But if you fail the interview twice, we are sorry. The money is spent already. You won't get it back. But we are 100% positive you will pass your interview. We were positive. We did not say we are 100% sure. The statement is being positive. You are using, Madam Lawyer, you are using plural. You and O. Me and whoever is helping me to apply. Oh, okay. Yeah, right. We are very positive, including you. You're supposed to be positive. You are applying. Okay. Why are you excluding yourself? You know you don't want to be positive. Okay. Why are you excluding yourself? All right. Yeah, and hii part ya kukutrain story na interview, like yes. How many questions have I asked hapa hivi? Watu wanakujanga hapa TikTok wananiuliza, nikienda interview ya student visa nitajibu aje, maswali gani nitaulizwa? That is what we were talking about. And in short, Madam Lawyer, in short, or Obiero, in short, you mean that you are trying to walk them through what they should expect. Yes. Thank you, very important, my learned colleague. Yes, that is what I'm doing
ati nitakutrain uende upate hiyo visa by force by fire. No. Calm down. We are guiding you, we are telling you utaulizwa kama ni nini hii vineyard ndio ulikuwa unaenda iko wapi? Okay, uenda kwa counter ulizwe ni jina yako ni nani? Damaris Obiero. Unaenda wapi? Naenda vineyard. Unajua iko state gani? Najua iko North Carolina. Unaenda for how long? Unapeana hii period. Uwezi sema 3 months. Ukisema 3 months na maybe ni 2 months and 3 weeks unanyimwa visa. So hizo ndo vitu tulikuwa tunaongea. Like training as you apply. Training you how to answer before even your interview ya embassy. Do you charge that? I was not charging nothing. No, she was doing it for free. Okay. I will show you. Okay. I was not charging nothing. Okay. Nothing, by the way. Okay. I will prove because I have documents za vineyard. Si nilikuwa naongea nao kwa email. Okay. Hadi payment zao zote. Hadi EDS nini imeandikwa bei EDS 260 imeandikwa ni pesa ngapi unachajiwa. What the twende nalo. Na nikasema it is summer jobs June, July, August and September. So application should start immediately since the earliest date we found yesterday was in May 17th. I can't remember hii mwezi ilikuwa lini. Time tulianza, was it in November last year 2022 ama ilikuwa, I can't remember. I'll have to go back and check. I can't remember the exact month and that made me say this. Umesikia? That is the end of the group information. Tuende hapa. Anyways, nimewapatia enough chai ya leo. Tu nini kesho ingine. Let me documents come kesho sasa. I've just remembered something. The DS asked you a question. What does the DS mean? I just remember that I was in same process. It is called DS designated something. Nimesahau. No, duration of status. Ngoja kwanza DS. Yeah, duration of status. If I'm not wrong. Duration of status, yes. So you've learned something from me today. Yeah, I've learned something from you. Yes. So you have to be very, you know, the question, ile kitiko kwa question ni kwamba you now know you are the only person who drafted this. Unaelewa? Now that you explain all this, ule mtu angekuwa mnasoma ama wale watu wanaku accuse, now you've explained to them clearly that what you meant on that. But you see, sometimes it's a written thing, it's a written form. You just scribbled everything. The problem, my dear, the problem is when you wameenda kunishtaki, they know what I meant. Si ati hawako wanajua ninamaanisha nini. Alafu, nilikuwa nataka tu kuonyesha kitu moja pekee, only one document, alafu niwachane na history. Only one. Uchali mwenye amekuja kunireport alisema nilichange document to social what? Sijui social ati hiyo document huyo chali huyo social security. Hapana, si social security, social work. Sijui social work ati nilichange document yake. Nani aliwatch hiyo nini? Hiyo video. Hiyo recording ama mmoja alikuwa live. Ati nilichange hiyo ID yake from sijui hiyo kazi yake alikuwa amefanya tu sijui social. Mimi sikuguza document huyo jamaa. Hakuna haja ni wadanganya. Explain what happened because siku change document yake. He came to me. Yeah. Na document yake, and that's what's up. Nothing changed. I don't know why he's saying I changed the document. I didn't. Whatever document he brought is what we used. For someone to come up with something. Because he was a student. Okay. This document. Yeah. For someone to come in public with such a allegation. This document. Siko bado sijui DSN iwezi kufunguka. Yezi kuwa kubwa. Huyo anaitwa Kwambai huyo Hilary, huyo ndio mwenye ameleta historia yote, na ndio nataka mkue patient, kesho nitakuja kuambia what exactly happened. Okay.
huyu ati nilichange si ndio hiyo computer sijui science something, nilichange hiyo document saa ngapi na siku gani? Hata kwa hiyo conversation vile anasema mimi nilichange document ya huyu kijana, mimi nilichange hii document mwaka gani, saa ngapi, iko bado computer hiyo course yenye huyo kijana alifanya. Nilichange, niko na application ya huyu kijana yote, kila kitu vile niliapply everything, jina yake, baba yake anafanya nini, sijui ni businessman. So vitu niko nazo zote. Why are they coming to public to lie? Na nilikuwa nangoja, unajua part ya pesa yenye anasema alinitumia 1 million. Yes. Nimengoja Tabi anitumie document ya M-Pesa statement na amenitumia M-Pesa statement. Nimetafuta hiyo 1 million sijaona. Juu hata mimi mwenyewe sikuwa na receive do. Na nimeomba specifically. Uzuri aliongea kwa live. Raf, uzuri huo Charlie aliongea kwa live, alituma pesa zake kutoka date fulani, ilikuwa sijui 15th of Mute wewe adadi wewe. Utaenda swimming next time. Mute wewe maswimming kwa winter. Peleka mtoto swimming kwanza nani? Nani? Damaris. Alikuwa atakatumia mtoto anaendaga swimming. Toka hapo peleka mtoto. Chai mwenyewe alisema exact date. Nimewatch hizo video sana. Nisikize everything. Na nimeziandika chini na nilikuwa na wasomea kitu yenye naenda kuaddress kesho. Yes. Kitu ya kwanza, explain J1 visa as a camp counselor. Naandika. Number 2, explain the meaning of my text kwa WhatsApp. Ndio hiyo nimesha explain, but I will repeat tomorrow. Number chibiri. Number 3, talk about the camp and the payments needed and the requirements. Remember the sponsor. Remember the location. Hizo vitu zote I will talk about tomorrow. Nimeshawapeleka nyinyi wenye mnani watch sahi. Enda kwa hii page Bridge USA, and then musome camp inaitwa. Anyway, tuende nalo. Yeah, number 4 that I will address. Talk about people who got the visas, people who are denied, people who did not go to the interview. People did not make it. People. Skiza, number 1. People who got the visas. Correct. And I show proof. People, the amount of money he sent. Sana hapo uko accused ndio tuko sana. Yes. Hizo zote lazima huko juu ndio naanzia. Siwezi anzia katikati ni atukuje kutetea na accusations sijui. No, I have to talk everything. Lazima mimi kama mwalimu, watu wenye wamenifollow wananijua. Na mtu ananiuliza swali nimjibu hata 3 hours na swali moja. Okay. So I have to speak about every fucking thing. Okay. Sema the amount of money he sent. Okay. How did I get this amount of money he sent? I have the bank statement. Tabi. See bank statement, M-Pesa statement, sorry. See bank statement, M-Pesa statement. They paid through Tabi, not you. They paid through Tabi, not me. And nobody sent me money. Nobody can come here and say alinitumia hata shilingi. Who is Tabi in this all saga? Now Tabi is someone who was helping me with the applications. I'm in the USA. Yes. I work doubles. Kama sahi nimetoka double na sijalala. Yes. I work doubles. Ndio maana niliwaambia kwa video, I will not be able to address this thing today. I am going for a double shift. And I'll be on a double shift tomorrow. So when I'll be free, which is Friday today, hata sijalala, is when I will address the issue. Okay. Unasikia? So yes. Tabi is someone who was applying for this visa sasa. Applications kama ni DS-160, kama ni work permit inahitajika, service inahitajika. She was the one who was applying for those. Okay. Mimi, I was finding the contracts because I'm where
here I can easily call them. We don't have to communicate through emails, but I have camps zenye nilikuwa naongea nazo kwa simu na zingine kwa email, so I will come with the ones with emails ndio zikuwe in writing. Yeah, so in short, Tabi ako nyumbani Kenya working there until you uko kwa US kwa ground, making sure that you are sourcing for those camps and those donors. Then now Tabi does the other job from Kenya. Tabi can also find. Yes. Even in Kenya, she can also find. Okay, understood. So she can just suggest, hey, nimepata camp fulani. All right. Can you call them? Can you follow up? My part was to look for these camps. Yes. Yeye ananisaidia kwa applications. Okay. So, I needed someone. I couldn't do it. Hata sahi kwa apply students inanikulia ngumu. Like una identify shule and then kuanza kupiga simu kuuliza kama mnahitaji English exam, mnahitaji nini exam. Like inakuwa ngumu, inakuwa hectic kufanya. So in short, Tabi was the connection cable between you and them. Let's leave it there. Exactly. That's the thing. Yes. No. Actually, most of them were my friends when you apply. Oh. So there were people who knew me before Tabi. I am the one who introduced Tabi to them. Okay. So let me ask a quick question, please. History. Kidogo. Can I ask you a quick question, please? Go ahead, Nani. Go ahead, Chari, alafu uendelee. Nilikuwa nasema from the point of view history zote, like when Dama is explaining, it's not a profitable thing she was doing for herself. Like literally behind all this alikuwa anajaribu kusaidia, and like for me the thing that is mostly inafanya hata tunakuwa scared kusaidia mtu mwingine ni vitu kama hizi. She was helping. The point here, this is not hisi biashara ya Dama. Sijui kama kulikuwa na biashara because across history yote Dama naeka sijaona biashara, una get. Are you also involved? Ama you are just listening? Kama sisi. Whether I'm just saying. She has a right to say what. I say something. Do you have a problem with her expressing herself? Allow me. No. Allow me to say what I want to say, okay? Initially story ikianza, Dama is like, let me say, Dama is like more of a sister to me, just a sister. Mtu tu na feel akinojo akikrashiwa na unaje mpata kwa hizo site akikrashiwa, una get. So we really, you don't want to go and judge. Like me, I was actually the first, I was tagging her in every comment. Can you please come and shut this person down? Because I didn't even believe this was happening. But now she's explaining, si biashara, hiyo ndio point. Hakuwa anafanya biashara. Hiki watu wanasema tu walinilipa. Mimi hakuna shilingi walinilipa. Mimi nimwambia nakuja na documents. Hadi nini results za what the fuck? Yani like so you are not just helping them, you are helping them. Actually malizeni Jimute. Na kuna kitu yenye naomba uambie, actually waambie officers zenye uko nazo Nairobi ni gani ndio wapeane difference. Unajua watu ni kama hakukupata, waambie. No, there's nothing. I'm not discussing about my offices. Why do you want me to discuss about my offices though? Why? The reason behind why? I don't have an office here in the US. I do not have an office. This was helping. I wasn't doing it as someone who has an LLC in America. No. I was helping people. What about in Nairobi case? Is operating from home ama ako kwa office? So hiyo ndio the reason behind nimeulizia hiyo. Simuli kwa shared information. Is that why you guys are coming to ask? Dama. There's an office in Nairobi, of course. I have a law office in Nairobi. Oh, law firm. Yes. Simini lawyer. But that's away from kupeleka watu majuu, you know. Anyway, for me, let me finish and shut up. Allow me to finish and shut up because we are jumping into each other's wherever. It's not even related to what we are discussing. Me having an office in Nairobi, Kenya, it doesn't even make any sense. So me, I want to say from a business point of view, and I don't want to disclose Sana, but I've worked in a pool of getting students go abroad. Definitely, and it's a very so I'm just trying to put history ya Dama in history yote kuja kulipuka. Dama mwenye amesema
ameaddress kwa agenda zake, like wenye walipata visa, wenye walikuwa denied, wenye hawaku show up into the interview. That is even more legit to explain all this. Kesho hizi documents zote mnaona nyuma yangu nitakuja nazo. Hii ni visa ya kwanza. Yeah. And in a visa, in an application, hata ukijiapplyia mwenyewe, hata ukifanya by statement, niko na kila kitu, everything. So when we apply these things, kuna yenye itakuwa denied. Na uzuri ameambia watu hapa, chances ina depend, unaweza kubaliwa, kukataliwa. In any case, hiyo pesa itakuwa imeshatumika. Hiyo document ilikuwa iko hapo, hiyo designated sponsors even in study abroad program. Msikuja kuniharibia jina hapa. Hii ni M-Pesa. Ona Dama, majina inaharibiwanga mama, majina itaharibiwa tomorrow, today, when you do good, when you do bad, itaharibiwa tu. What you gonna do? Mimi mwenyewe ukishamaliza mind your life. Mimi mwenyewe sijui mbona ikuje vizuri. Mwenyewe nilitumia pesa ni apply dada yangu, mnakuja kuniambia ni mimi mwizi. Sijaribu kuniita mwizi na siwahi jaribu kuniita mwizi siku nyingine. So tomorrow after showing all this evidence, we are expecting heavy words from a learned lawyer like you, like, you know. Angalia tu kidogo hapo. Angalia tu kidogo. Angalia. Chungulia tu kidogo tu. Muone ni pesa ngapi. Ona kwanza hapo. You must be prepared to pay before the interview $800 for the DS 2019 documents. Ini email kutoka kwa huyo. The fuck. Msiai kuja kunitusi siku nyingine TikTok kuniita mwizi. Hiyo kitu imeniudhi sana. Don't ever try. Let me now ask my question, Dama. Kuna kila kitu, mtu asiwahi jaribu kuja kunitusi siku nyingine. So, Madam Obiero, si vizuri bana. Niite kitu kingine lakini si mwizi. Miss Obiero. Let me now ask you my question ile ilikuwa nataka kuuliza. Now, you say that you don't get paid. How do you benefit from all this work? I am helping. I do it for free. Okay. I do it. How many times nimekuja live na kaa karibu 8 hours, 10 hours na waambia kuhusu visas? How many times? Wacha nifungulie watu wa comment section wapige kelele. How many times? Important. Okay, so you don't benefit from anything. I don't. By the way, I don't. How many videos nimefanya hapa hivi TikTok nikigombana mtumii nini gifts? Ningekuwa na benefit kutoka kwa hizo mavisas, ningekuwa napiga kelele kuhusu gifts. Oh, God bless you so much if you are doing all that kind of work free. Bana, msiniite mwizi bana. Mimi si mwizi. Siwahi niita hiyo kitu. Hiyo kitu ni mbaya. Na nitaje mwizi na niko genuine? Dawa. Emba TV alikuwa ameuliza swali moja pale, Dama alikuwa amekuuliza. Hii kitu hapo nyuma, tuendelee. Ajanga ongea. Dama, niulize hao watu wenye wanasema they don't know kama interview ilikuwa rescheduled, walikuwa na access to their online portal ya visa. Walikuwa na access? Kwani ukiapply visa embassy unanga access? Nani anakuanga na password ya nini? Ni mwenye anamuapply ama yeye ndio anafaa kuwa na hiyo password? Mwenye anafaa kuwa na passport. So they accessed so they could access the DS1. Yo Ajango umeleta hiyo stories kwa nataka kukuzia, but wachani ni waikuzie tu. Hii story tuendelee tu hii live the whole night. Sasa iko. Walimiss aje interview by the way. Walimiss aje interview. Acha kwa evidence. So Kenya kili happen na huyu Charlie. This is what happened. Alilipia watu wangapi? Watatu. Dem mmoja na machali wawili. Nasikia? Bude mmoja hakupata na huyu chali mmoja hakupata, walinyimwa visa. Nasikia? Huyu mwingine hakuenda, and this is why hakuenda. Alikuwa anafaa kukuja Vineyard, North Carolina. Nasikia? Mshike vizuri. Alikuwa anafaa kukuja tarehe 1 mwezi wa 6. Unanisikia? Ndio time alikuwa anakuja. Tukamuapplyia visa, si mimi nilimuapplyia. Tabia kamuapplyia.
akapata date ya kwanza, akapata date, nione kama nitapatana na hiyo nini hapa. Nataka tu sijui kama hii ndio ya date ya kwanza. Ni ya date ya kwanza. Hii ni tarehe ngapi? No, hii ni ya pili. Akapata August 3rd. Okay. Appointment. Which year? Last year? Which is last year, 2023. Okay. Akapata appointment, ndio hii jina yake hapo chini, wacha nimfungie passport. Mnaona? I don't care. Wacha nimfungie passport. Mmesikia? Akafanya nini? Mwenye shauri yake sasa kama mtu amerecord shauri yake. Anyway, yeye ndio amenileta TikTok. Sikuwa na plan ya kuonyesha hiyo passport. Imetoka by mistake. Akapata date ya 3rd August. Na alikuwa anafaa kuja USA tarehe ngapi? Hatujui. Nimewaambia sasa kama mshiki story kwendeni huko. Sasa ambia watu story wenye wafuzi. Hatujasikia. Anasema atakuja USA tarehe 1 mwezi wa 6. Oh, yeah, this year. Ya last year. Tunaongea nini vita ya last year, si vita ya this year? Sasa itakuwaje amepata ya August alafu ilikuwa US June? Si ndo swali na nataka lazima inge bounce. Hiyo lazima tueleze basi, tueleze. Ange bounce. Nisikize sasa, exactly. Nataka mshike story. Lazima mshike hii story. This is what happened. Unasikia? Unajua pia mimi ni lawyer. Ni kama umetumwa wewe Raf. Anyway, kama umetumwa ni sawa. Mimi hata utatoka hapa sina makosa. Utatoka hapa ukiona kama mimi sina makosa yoyote, by the way. Mimi chaona tayari una makosa. Sikia? Alikuwa anafaa kuja USA tarehe 1 mwezi wa 6. 2023. Okay. Tukamwapplyia visa, akapata date. Ni 2023 bado ma dates zilikuwa zinasumbua. Akapata August 3rd. Yes. Nasikia 10:15 AM. Afanyia interview wapi? Nairobi. Tukamwambia tutajaribu kuexpedite. Tuone kama tutapata an earlier date before tarehe 1 mwezi wa 6. We gave him that information. That is, I'm speaking on behalf of Tabi too. Okay. So nikisema we ni me and Tabi, we are together. Correct. So tukajaribu expedition ikakuwa ngumu. Tabi akaambia huyu chali, sasa kitu tutafanya, mimi naona hii kitu yako itaenda next year. Sasa watu wameenda interview, kuna wenye wamepata, kuna wenye wamenyimwa. Kuna wenye wamepata including my sister anaitwa Dorcas, amenyimwa with the same visa but a different camp. Ilikuwa inaitwa Lost Camp. Hiyo yenye nimwambia iko Iowa. But hii yenye ya huyu Hillary alikuwa anaenda North Carolina. Si amenyimwa, si ati amenyimwa. Tumenyimwa tarehe ya kuexpedite. Kuexpedite kwa wale wenye waelewi ni ku request upate date ya before date yako ya kufika USA ipite. Juu ikipita unanyimwa visa automatically. So tukamwambia sisi tufanya nini? Tupeleke hiki kitu wapi? Next year 2024. Information ikafika, sisi tukasahau, tukarelax. Mimi nilisahau kabisa. Tunaongea kitu March last year. Tukarelax, ndio umekosa date. Tufanye nini? Tutaifanya 2024. Si tumerelax. Tumejua vitu ita happen next year which is this year now. Yes. Kitu August last year. Temiona ananitumia picha ya DS 2019. Hii kama hii yangu. Na niambia mbona hii expiration ya huyu inafanana na ya huyu? Nikamwambia what do you mean expiration gani?
Nasikia. Kuangalia huko juu hata yangu iko the same. Of which hizi documents zote J1 zinafanana kwa expiration number huko. This is a number that they are given. Yes. Any document ya USA government iko na number. Yeah. Hata mwingine akiprintiwa itakuwa na the same number. So in short, it's tailored. In short, it's tailored. Yes. Go ahead, mama. So amenitumia nini picha, namwambia si kawaida, hata mimi pia nikachukua picha yangu yangu nikamtumia. Mimi sijui intention yake. Sijui mbona ameniuliza hiyo swali. You know? Like nimemjibu tu kama best because he was my best friend. Unaona? Hiyo story imedai. Kidogo. Sasa December akaanza. Vile hiyo vaina ya dai iko in existence. Hata hakuna mtu alipata visa. Namuuliza Chemion, si watu walipata visa na uliona hata walipost kwa group walipata visa na uko kwa hiyo group. Mbona unasema iko in existence? Ati nilipigia simu, hakuna hiyo camp, hakuna kabisa, hakuna. Na ndio hii. Nimeambia Otieno Oyugi awafungulie. Ama hujafungua Oyugi? Si umefungua camp? Iko ama haiko? Iko in existence ama haiko in existence? Did you walk him through? I did. Okay. I did. Go ahead. Hizi vitu unaambia mtu, unaongea na yeye, unamuuliza are you interested ya Aiwa ama ya nini? Alafu pia terms za hiyo contract na kuguide. Kama hiyo contract itakulipia, kama lost hiyo ya nini ya Aiwa. Naam. Ilikuwa inalipia watu pale pa kuishi. Okay. Lakini accommodation. Yeah. Inalipia watu pale pa kuishi, inakulipia lakini chakula ikupati na inakulipa. Hii nyingine ilikuwa ikupati place ya kuishi, unalipia pale pa kuishi. So kulingana na kitu unataka na sponsor umeangukia, ndio unaenda naye na kulingana na hiyo contract kenye kimekubamba na kulingana na pia bei ya hiyo sponsor. Na pia unaweza patana na sponsor mwenye utalipa completely. I've told you several times about this. Hiyo site nimewapatia. Ina depend na kismart yako. Kweli. Manisikiza? Hizi zote huyu chalia na songesha juu. Tuendelea na story. Twende kazi. So Jutabi anaelewa hizi vitu ukizuba, na mimi pia naelewa hizi. To make it clear, there are 4,207 entries. There are many. Huwezi malizana nazo, ziko mingi. Huwezi malizana nazo. 4,000 kwanza ni 4,072, si ndio? Kwanza hata nimekram. Ni 4,207. 4,207. Yes. Ziko mingi, hizo camps ni mingi. So ni wewe mwenyewe uamue ni gani unataka. Wewe mwenyewe ukae uzikalie hizo camp zote, uamue ni gani unataka. Ni gani itakufavor, ni gani iko karibu na wewe. Anyway, si tumekosa date. Nani amekuja kuniattack December. So December ni amekuja kuniattack. Ananiambia wewe ni mwizi. No, hakuniita mwizi. Alianza kuongea in parables. Akaongea in parables, akasema nimemcon sijui nini. Sasa hizo vitu zenye alikuwa ameshare kwa hiyo page. Hiyo conversation yote. Niko na hizo conversation hata mimi. Niko na hizo, sijai delete na hata sijamchange jina yake. Nilikuwa nimemsave Steve bro mpaka sai. Sijai change huyo kijana jina. Iko tu Steve bro cause nilikuwa nampenda kama brother yangu mdogo. Nilikuwa nampenda kama brother yangu. So anyway, weka hiyo kando. Tabi imefika hiyo December, yeye pia amecheza kiyeye. Ametoa hiyo, before hii August study ishe, alikuwa ameshaisongesha to December. Kwa sababu hii August study ingepita, hii do tunge lose. Yenye tulikuwa make application ya visa. Si unajua kuna kulose do. Usipoenda interview inaenda hivyo. Yes. Si ndio? Najulikana kila mahali. Tukabook appointment ya tarehe ngapi? Ya December ngapi? 8th 2023. We are still talking
about 2023. Reason tulibook bado 2023 is because haikukuwa ina allow mtu avuke mwaka apate date 2024. So Tabia kasongesha mpaka 3rd 8th 2023 December. Kumbe hiyo same week Chemion alikuwa ame attack, alikuwa ameandikia nani, alikuwa ameandikia Tabi message, alikuwa amemcall and all that. Halafu mimi pia amenicall na ameniongelesha vile ameniongelesha. Then akiniongelesha kwa inbox yangu ananiambia amekuwa akicall Tabi, ashiki simu zake, hafanyi nini. Nikamwambia ngoja kwanza, mbona Tabi ashiki simu zako? Nikacall Tabi. Kucall Tabi, Tabi ananiambia si niliongea na Steve jana. Si niliongea na yeye jana. Ama si niliongea na yeye juzi. Si nimekuwa nikiongea na yeye. Like anadanganya tushiki simu. I mean Tabi ashiki simu na amekuwa akishika simu zake. Hadi tumemexplainia what is happening. Now hii time ya December akinisomea anasema huyu Hillary alienda interview kwa embassy akakosa jina yake. Kitu ya kwanza niliuliza Steve na iko kwa message. Nilimuuliza hivi, Steve, umekuja USA, umeenda embassy, unaweza enda embassy bila documents? Unaweza enda embassy bila DS160? Unaweza enda embassy bila DS260? Unaweza enda embassy bila simu nijibu wenye mko hapa juu. Unaweza enda embassy bila document? Hapana, wezi. Hiyo ndo swali ya kwanza niliuliza Chemion. Wow. Swali ya pili nilimuuliza, mbona umengoja mwaka inaisha unaleta hizi stories sai? Hiyo ndo swali ya pili nilimuuliza. Na niko na conversations. Wewe unajua kabisa US my friend si mahali na ambapo unaweza chezea my friend. Mnyinyi mko kwa pesa my friend. Imagine zile pesa mnapatanga kwa mwezi ni almost a million ama almost half a million pesa ya Kenya. Pesa nyinyi mnatengeneza kwa mwezi hata sidhani kama kuna Mkenya anaweza zitengeneza. Amfai kuingia tena kwa hizi black market business my friend. Zitawaingiza kwa shida. Hata kutaja tu my friend ati kuna mtu ulikuwa unamsaidia, hiyo ni makosa kubwa sana mami. Ni makosa kubwa, itakuingiza kwa shida, itakuja kufunga bure. Ufai hata kusema ati ya kwamba ati kuna watu wenye unasaidia lakini sijui ni wawili ama ni watatu. No. Hapo peke yake my friend inaonyeshana ya kwamba ni wewe unajiuza mami, unajiuza. You know what I've come to realize is these people who keep typing Damaris Obiero, you're discouraging people. Oh, Damaris Obiero, you're discouraging people. You're discouraging people. You're discouraging people. Are the same people who do not have the requirements to apply these types of visas. For example, how many schools have I posted on TikTok? How many schools have I said when we are having lives on TikTok? How many schools have I posted on YouTube? How many scholarships have I posted on YouTube and TikTok? How many? But you do not have the requirements to apply that type of visa, F1. Why? Haukumaliza form 4. Ama ulimaliza form 4 ukaanguka na miguu zote juu. Yanguka vibaya sana. Which means you cannot apply for a school in the US. Hauna English exam. Hizo TOEFL and whatever those English nonsense. Hauna pesa ya kuapply shule. Kubeka application too. You don't have the money. Hauna hata bank statement. Because you're a broke person. Hata uwezi tafuta MP. Hata una connection utafuta MP umwambie nipatie bank statement to apply shule hapa. Hauna. Alafu unakuja kunikasirikia hapa, I'm discouraging you. How am I discouraging you and you don't have everything that is needed to apply for a F1 student visa? Haya, tuseme basawa basi huko upita form 4 ulianguka na miguu zako zote juu ama una form 4. Haya basi tujaribu B1 B2. Tujaribu B1 B2 ukuje kama visitor, you know. Una
pesa ya kukuja kama visitor. You are very broke. You can't be a tourist in another country. You cannot even get a bank statement, for God's sake, to come with that B1 B2. Haya tukasema basi sasa kama as a tourist you're broke, let's try the J1 visa. Hey, J1 visa sponsor na kucharge. Unashinda sasa hapa hivi ni wapi? Tutaanzia wapi? Tutaingia shimo gani? Because it is not free. It is not free to apply for these types of visa. Nimewafanyia the video. This is how you apply as a J1 student. This is how you come to the USA as a camp counselor. This is how you come to the USA as a teacher. You are not a teacher in Kenya. I've shared information. If you are a teacher and you go to that video and explain kukuja USA as a J1 exchange program teacher, wapi? Nimeshare lakini hamuna requirements. Mnakuja kunilalamikia hapa, oh ati I'm discouraging you. I am discouraging you. You don't have money to apply these types of visas. You do not have the money. Sahi kwanza visa application na DS 160 imefika 30,000 Kenya shillings just application. Na hapo hujafanya process zingine, hujafanya chochote, just that. Alafu mnakuja kusema discouraging people. Kwamba nini na hali yenu, mimi mtu siletee hiyo ufala. Kama una what it entails, mimi nitakusaidia aje? How will I help you? How? Aside. Ufai hata kusema ati ya kwamba ati kuna watu wenye unasaidia lakini sijui ni wawili ama ni watatu. No. Hapo peke yake my friend inaonyeshana ya kwamba ni wewe. Unajiuza mami, unajiuza. Madili kama hizo my friend, watu kama nyinyi mmetoka kwa mashida my friend, amfai kujihusisha. Sasa ona watu wengi wanatumia hizo jina zenyu kuibia watu. Wewe unafaa kusimama useme ya kwamba haujawahi. Serikali ifanye uchunguzi mpaka igundue ya kwamba sio wewe. Lakini ukianza kusema ati hiyo namba yenye wametaja ni nyingi sana, sio mimi. Mimi nimefanyanga hivyo lakini ni watu wachache tu nimefanyia, na story yao it is very bad manze. It is very bad wa Kenya. Ni kwa nini wa Kenya tunaibiana hivi? Hii TikTok my friend imekuwa ni ya kuharibia watu wengine majina kabisa na kufanya watu wengine wanajiingiza kwa mesi yenye na ambayo sababu tu ya pesa ya tamaa. Ni kwa nini? Damaris, you of all people, mtu mwenye najua, mtu mwenye ulianza aje my friend? Ni pombe ulikunywa, ukalewa, ukaamua kuingia kwa hii biashara? Ni nani huyo alikuconvince kuingia kwa black market business my friend? Ni nani huyo? Na nyinyi mnajua mko nchi ya wenyewe na hata hamna wengine wenyu hamna makaratasi. Ni kwa nini mnafanya namna hii mami? Kwa nini mnafanya namna hii? It is very bad. It is very bad. Hii ni kitu ni haribia hata Wakenya wengi, hata visa zao zitaacha kutoka. Siku hizi Wakenya nasikia ndio wamekuwa sasa ma Nigerians. Nchi nyingi sana zilibani ma Nigerian kwa sababu ya dirty business. Unaona? Tena Wakenya sasa ndio nyinyi sasa mmetake over hiyo biashara sasa. Ni kwa nini? Ni kwa nini mnajihusisha na biashara kama hizi? Juzi tu nimeongelelea pia Onami pia vile watu wanateta anawaibia. Alafu pia coincidentally pia nakuta pia nyinyi mnajuana na mnaishi area moja. How comes? Kwani ni kitu na ambayo mmepanga ama namna gani? Mimi najua wakati utawatch hii video najua uko na ukweli na ambayo unaweza ongea ama unaweza leta hapa hivi watu wajue, kwa sababu my friend ni wakati wako wa kujisafisha jina, kwa sababu huyu Diana Rose my friend ana go around na evidence mkubwa sana ya mamilioni ya pesa na anasema my friend hii haujitoi. Sasa mimi sijui maoni yako ni gani, wewe sijui kama utakuja hapa tukuhost uweze kujielezea, kwa sababu I don't understand, kwa sababu wewe mwenyewe unaji-explain tu na tu video tudogo na pia vile vile umefunga comment section. Unaona hata mtu kukutafuta inakuwa ni ngumu. Sijui tutafanya namna gani ladies and gentlemen, sijui tutafanya namna gani. Ni vizuri pia wakati tunatafuta pesa za kando pia tunajiangalia pia sisi wenyewe, kwa sababu wa Kenya wa sasa hivi wamepoteza mamilioni ya mapesa. Unaona? Mimi siwezi nikaambia mtu ati sijui nini ati kuja ufanye kazi mahali fulani. Mimi nakutuma mahali najua my friend ukienda kiumane tunaanika. Siwezi kukutuma mahali nikijua mahali pale unaingia ni kwa chimo, kwa sababu mimi ni mtu wa kuanikana. So you can imagine mimi nifanye deal na watu wa hizi. Mimi ndio nafaa wakati wewe unakuja kuniambia ya kwamba ati pesa zangu zimepotea na sipeleki mahali. Huyo mtu wakati namwambia kwa nini ulinidanganya uko na visa ya msichana na sasa hivi msichana haja travel, shida ni nini? By the time naona unaanza kunipeleka, by the time mjana hata realize ameibiwa, mimi nafaa kuwa already nishakuanika. It is very bad, it is very wrong.
kwa kutumia watu vibaya. So mimi kama shirika la umbea, my friend, kazi yetu ni kuleta umbea hapa. Zile vitu zina trend, hizo ni vitu zina trend, my friend. Hizi ni si story na ambazo zimekuwa confirmed, ni story za mtandao, ma story za online, my friend, za social media. Wacha nikwambie hizi story, wacha nikwambie nyinyi wenye na ambao mna execute hizi maneno, nyinyi wenye mnaletana hizi maneno, zinamalizikia hapa kotini, ama hapa ndio kwa koti na hapa ndio kila kitu. So vitu za social media tuwanga tunafanya reaction video regarding those things, lakini hatumaanishi ya kwamba ni wao watu wanafanya. Unaona, hizi ni allegation ambazo ziko kwa media na ziko kwa social media na zinatumia majina zenyu. So nyinyi ni jukumu lenyu nyinyi kushirikiana na sisi, muweze kujitokeza, muweze kukuja live kwa wingi, muweze kujisafishia jina na muweze kuprovia watu ya kwamba sio nyinyi. Unaona, sio nyinyi. Unaona, na pia hiyo namba yenye ambayo inapigangwa pia tuweze kupiga tuone kama ni ukweli ama ni uongo. Unaona, kwa sababu watu, my friend, wanawatrust sana, na ndio kwa maana wanaamua kuenda that mile to get rich with you, kwa sababu wanajua with you amwezi wadanganya. Unaona, wakati wanaona pia pesa zao zinapotea, ni uchungu, inauma pia hata kwa mzazi, ni uchungu, ladies and gentlemen. So mimi kama Jackson nimeweza kuwaletea story, mmeweza kujisikilia na mmeweza kuona kabisa guys, it is true, na tutazidi pia kugather more information. Unaona, kwa sababu Damaris mwenyewe amejitetea, amesema ya kwamba hizo vitu zenye ambazo ako nazo ni zake na ni chache zenye ako nazo, lakini hizi zingine zimeongezwa chumvi. Sasa hivi Damaris ni wangapi hapa kwa mtandao? Yeye mwenyewe ndiye ataweza kutuelezea wakati atapata time. Flip the camera. Ala. Sasa sijui hii kitu itatokea. Nani, Miss Nerima, do you mind coming down just for 1 second? I just want to show the date of the document that was prepared. Just go down for 1 second, then you're gonna come up first. Thank you. I want them to see the date. Please. Can one drop? Okay, ndio. Okay, now. Okay, guys. So anyway, if you read this thing, alikuwa amemrecruit eti anakuja kwa camp counselor, eti anakuja kufanya camp counseling. And let's see. Wacha ni nini? Wewe Milidiva unamaanisha nini? Kabla ni kublock, andika hapo comment nini unamaanisha. Moderator, asante kublock huyo. Wait guys, I need this thing to run. Ngoja. Why am I not getting the right? Mbona itoke vizuri? Aya, nani moderator panda juu please. Can one moderator come up? I need to show you the dates. I need to show you the dates exactly. Please mute. Let me show you the date. Kabla hata hatujafika hapo, wacha kwanza tukitengeneza hiyo ya date. Wacha niwapatie exactly what she said. Hizi ni instructions zake. Can you guys see these things? Wait first. Naanzisha. Where should I start? Should I start here? Okay. So message ya Damaris hapa. Ndio hiyo anawapatia instruction. Akiwaambia ni Damaris Obiero, guys. Akiwaambia hiyo program inaweza kuenable watu nini. Please, can you read very well what she's saying? She's saying the program enables one to travel to the US, work in a summer camp as a camp counselor. We get a contract for you
for your jobs, get a work permit for you, and a social security number, and get a place for you to stay for this period where you needed in the United States. Okay? Imagine, ati mpaka social. Alafu akasema, ati age is 21 to 30 for students. Alafu, akasema, ebu soma bila alimwandikia huyu. Ati age ni 21 to 30 for students. Above 30, we going to fix that. Okay? She gonna fix that, guys. Damaris gonna fix that. Amesema hapo atafix. Kama kuna shida, atafix hizo vitu. So, wacha niweke bei yenye anapiga. Ngojeni kwanza naendelea. I'll put for you the price. Okay, musome tukiendelea. So she says that the age varies for those in the universities. They get letters from their respective institution confirming their students going for summer work, etc., returning to resume their studies. But unasikia kitu wameandika in brackets. But you very well know you ain't coming back. Alafu anawaambia, for those not in school, they go as youth workers. We show proof of of having worked before with kids. And if one not able to get an organization to write them a recommendation letter, we help in securing it. So akasema below is the cost of the program, guys. The total amount she was charging is 5,000. Aya, tuendele. Aya, aka break down pesa zenye vile vitu zinaenda kufanyika. Akiongelelea hiyo 5,000, ati 2,000 is the program fee, which is a big fucking lie. Ati J1, ati the J1 program fee, you pay 2,000. Yani, this is fucked up, guys. Aya. Then, the D 2019 is $1,500 like dollars, like so $1,500. Guys, listen, a J1 visa is a sponsored visa where a person here in the US who has an agency or is an employer here ndio anakuinvite, unanielewa? Yeye ndiye anakuinvite and they prepare the paperwork for you, and that paperwork is what ends up being the D 2019, and that is what you use to make the application. Okay, that is what used to make for the. Okay, so I do know they have a program fee, but it's not 5,000 shillings, my dear. Higher at the service fee and a police clearance. And then the ticket also is included there. So listen, the most problematic thing about this issue, on a note, can you not read the note? I'm going to be honest with you guys, we do all this and we spend the money paid according to everything needed. We will work with you every step, and you will see where your money goes. We will train you and we will give you directions on what you will answer on the visa interview. Unaelewa? Hiyo ni Damaris anapatia na instructions. Tunaendelea tu na vile alikuwa anaongea. Yeye anaambia Wakenya wenye wengine hata mama zao waliuza land. Akaendelea kuambia we will prepare you accordingly. But if you fail the interview twice, we are sorry. The money is spent already. So, unajua amesahau alikuwa ameandika pale eti kuna paka pesa ya ticket. So, you guys, even if you fail the interview, even in kindness, the money is gone already. Sasa kama pesa yako imeenda, hii ticket, pesa ya ticket alikuwa anachukua kwa nini?
You failed the interview. How is it the money going and the breakdown ulikuwa umegive breakdown yenye na include 2,000 ya tickets. So she's like, if you fail twice, and imagine kuna watu walikuwa na fail alafu wanalipa tena because Damaris alikuwa anawapatia hopes eti wataenda kupata. So you pay twice and you fail again. Then the reason why these people are failing, wacha niwaambie, is because Damaris and her co-conspirator called Tabi were making fake documents for the Kenyans. Walikuwa wanatengeneza fake documents for the Kenyans. So for this particular incident, there was this guy. He was an IT whatever, aliendea shule IT. Yeye hakusomea anything to do with social work. But Damaris alienda Google akatafuta organization Kenya. Akaenda akatengenezea huyu jamaa mpaka card ya kuonesha ya kwamba huyu jamaa anafanya kwa hiyo organization. Wacha niwaeke. So tunaendelea na the initial conversation. I talked about that. So the initial group was created mwezi wa pili 3/23. Huyu ananiambia alilipia watu 3. Umeelewa? This person, one person paid for 3 people. There is also another woman that paid for another 3 people, guys. So wacha niwaoneshe what Damaris alikuwa anafanya. So Damaris, kwa sababu ulikuwa unafaa kuonesha ya kwamba uko na experience from the country you're coming from. Like, if you're gonna come here as a social worker, you needed to have at least a background of social work, and also from an organization inafanya social work in Kenya. So what Damaris did, alikuwa anaenda anatengeneza mpaka fake ID, anatengeneza mpaka fake, like, you know, I'm gonna show you those things. Wacha niwaoneshe. Hizo ID alitengeneza fake. I need to hide the faces za watu wakistaki kuwaweka kwa internet. Mnipe tu 1 second tukiongea. And then alikuwa akifanya kazi na huyu mwanamke anajiita nani? Huyo Tabi. And Damaris was very smart. The money was not going to her. Unasikia? Pesa haikuwa haikuwa inamwendea. Pesa ilikuwa inaendea nani? Ilikuwa inaendea huyu Tabi. Na Tabi is in Kenya. There is no way a person that is preparing documents for you, an RO, can be outside of the country. So Tabi was the one preparing the documents. Unaona? So she is in Kenya, so there's no way she can be the preparer of these documents na hiyo whatever 2019 DS 2019, because it's a requirement by DHS that a person that prepares that document is in the United States. So somewhere along the line, Damaris, thinking that she's smart, akaenda akatafutana na mzungu mwenye anaitwa Beckley. So Beckley, guys, yeah, listen. So me, being the Diana that I am, and you know me, and recording as I always do, I decided, okay, I'm gonna call this man and find out if he can also help me get a J1 visa. Okay? So I was like, this is interesting. I need to find this person. And also nimpigie hata mimi pia nipate J1 visa. Hala. And by the way, Damaris, as I open this live and as I do this live, I want you to be informed, Damaris Obiero, that I have submitted all this information to Department of Homeland Security. Nimesubmit kila kitu leo asubuhi. Because I don't believe in just coming live and talking about issues. I believe in taking action. That is what I always do. So utajitetea huko. Mimi ukitaka kunikujia pia niko tu tayari. Mimi niko tu sawa. Ufungue live, ufanye kenye unataka kufanya, but I'm gonna tell you very clearly, I'm very prepared for anything. So anyway, wacha tuweke vile niliongea na mzungu.
Tunaenda kwa inasema aje, tunaenda na kwa mtaratara ama mataratara jamani? Hii kitu mlisema inaendaga aje? Mtaratara. So even recently alikuwa ameenda kujaribu kurecruit the Kenyan American. Aliambia mpaka Kenyan American, "Oh, I've made a lot of money. I have made a lot of money kuja tufanye hii biashara." Dama nataka kusaidia watu kufanya biashara ya haya. Okay. Haya niwaambie vile leo nimeongea na Buckley. Have you ever prepared a J1 document for anyone called Kim Wiruri? What's his last name? Wiruri, spelling of his last name, ebu niambie. How you spell his last name? Last name is P-A? Yeah, just quickly. I mean, I'm just listening so I can. P-A-T-I-S. Yeah, I think we sent him a document already. Is there a record? Does he have a record of it? Yeah, but then you sent him a document for 20 that expires in 2020. How is that possible? No. That expired. That was a realization of our program. The visa is for 2024. I'm looking at it right this second. Now, if you're looking at it right this second, and the visa, look at the document. It's right. It's written on the end of the document on the right. The OMB approval number is 1405119, and it expires 10/31, 2020. And again, like I just said, that does not mean anything about this. Look at the document in front of you. Okay? Can you see it? Of course, I can see it, and that's why I'm reading it to you. Ma'am. Yeah. Ma'am. I've done this for 35 years. No. I'm really not calling you to know your experience. That's not why I'm calling you. Look on number 13, item number 3, 1, 2, 3. No, I'm just asking you a simple question. Why would he be given an expired J1 document? I'm not looking at, that's the first question I've asked you. I'm not interested in looking at the other things. I'm paying attention to the things I am looking at, and I'm like, this is not okay. Now, another thing, you as a responsible officer did not put your signature on this document. Why? He has an original document that has my No, I have the original document. Your signature is not I here. sent it to him. You got a copy. He Make sure gave it's it correct. to me. You did not sign the original document. I have it here. That's dated 02/15/2023. It's not signed. Your name is here. Okay, now I want you to just be quiet and listen. No. Don't talk to me like that. Don't tell me to be quiet. Don't be rude to me. Umeona officer? Now, sasa guys, so I said, okay, now let me check out Mr. Buckley. I wanna check him out, properly vizuri. Umetia? Wacha kwanza ni ati just needed to listen. Peleka matako yako huko mjinga hii. Unaongea na nani hapa? Kumbafu. Akakata simu. Alikata simu. Now, the weird thing about this whole arrangement, wacha niwaambie. Buckley was the preparer of the documents. Buckley was also the owner of the camp. Buckley is the one that is liaising with Damaris Obiero, but the weird thing is the person mwenye ana prepare documents is Tabi. Tabi is the one that was preparing and making all the documents in Kenya. Tabi is the one that was being sent for money. Kama Buckley ndio mwenye camp and the camp is genuine, why was money not being sent to Buckley? Why was money being sent to a Kenyan? For what? If at all, yes, let us assume that Damaris is charging 5,000 for genuine business. Let us just assume that. Listen, and I charge 5K, sindio? Good. Then
She has a camp here in the United States that needs you. And she has given you a breakdown of what is required, a place to stay, how you eat, insurance, embassy fee, okay? Police clearance in America and service fee and the flight. These people were coming to the camp where Berkeley is the owner. So if they were going to process anything, Berkeley is the one that needed to be part of the people receiving the money. But guess who was receiving the money? The woman called Tabby. That's the person that was receiving the money. Why would a woman in Kenya prepare documents for a J1 visa and she is not physically in America? That is the first requirement. Any RO for a J1 visa must be physically yani within American territory. It's a requirement. Why is Tabby being sent for money? Pesa ya ticket yenye kambi yenye nakuita hapa Amerika. Inakuita hapa Amerika. Mbona kambi ya Amerika itumie Tabby? Itumie Tabby pesa ati wakubukie ticket from Kenya. How is that possible? Unaona? And to add salt to injury, Damaris and Tabby were even preparing fake statements za bank. Waka prepare mpaka fake IDs. Wakisema kuna wengine wenye walitengenezewa ID eti wanafanya kwa organization ingine inaitwa, wacha ni watu weke hiyo picture. Sorry, I was going to put for you those pictures. A fake ID that that guy is an employee kwa hiyo organization ya Kenya. Ati kuprove ati ako na experience in social work. Wacha niwaoneshe. Woi, najaribu kumfunika uso. Woi jamani. Because I don't want to put him in a place yenye sasa nini screenshot na uso yake inatembea. Ninyi mnajua mnapenda sana hizo hapa. Walimtengenezea staff card. Wacha let me cover it with a tamfunika uso. Alimtengenezea documents, my friend. Na mtu ameanguka. Who is that mwenye ameanguka? Nani? Another moderator apande tafadhali. I need to send these things. Can another moderator climb up? Nini mmefanya Miss Nerima ameanguka? Aya, acha niwaoneshe, ndawapatia qualification ya huyo mtu na vile alikuwa anatengenezea hao watu vitu. Give me 1 second tu hapa. Na wafunika uso wada, sitaki wa nini. Sitaki hao watu wakue what do you call it? Wakue kwa internet forever. That's not good. It will be sad. So let me send this to my other number. Walienda wakatengeneza nini? Aya, wacha ni haya. Ndio hii hapa the first document yenye alitengenezea huyo. Alienda akatafuta an organization called Utuwemba Community Resource Center.
So hii Utuwema Community Resource Center ndio alienda kuchukua huko Mkuru kwa Njenga, I think Mkuru kwa Kayaba, because a lot of hizi vitongoji duni, they have a lot of organizations that zinafanya. Ebu Miss Nerima shuka kidogo waone, alafu utapanda. Wacha ni disconnect. Wacha shuke. So hii nini Wema hizo mumeona wakaweka mpaka signature ya director hapo. Unaona aliweka mpaka Mkuru kwa Njenga. It's in Mkuru kwa Njenga, yes. So alienda huko akachukua details za hiyo organization, akatengeneza hii card. Tena hii card ilikuwa inafaa kuonesha ya kwamba ati huyu mtu alikuwa employed huko, mpaka anaonesha ati that person needs to report to that place. Unaona? Alienda akatengeneza hivyo. Yeah. Alafu, by the way, Damaris, for your information, I had already called Utuwema Community Resource Center. I hope you are also informed about that. So, another thing that she did, wata niwaoneshe picha ingine yenye alifanya. Sijui kitu inaweza onekana aje vizuri, ndio muone everything. So she was even making real IDs mwanze. Huyu msimcheze. Mnamuona kitengeneza ID hapo, ona. Ndio huyo. She went and even created fake IDs for these people, and akawaambia India natuma US, and these people actually used these things to apply for visa to the embassy. Like the fake IDs, the fake yani alikuwa anatengeneza vitu, fake documents, fake na everything. And then she would tell them, ask Tabi, uliza Tabi. So Tabi ndiye alikuwa kwa ground. Tabi ndiye anapatiana documents. Anapatiana documents na kila kitu. Hawa watu wanaenda wanapatiana. So that's what she used to, and she even faked the signatures. So this was supposed to be a document that was being sent here to the US to wacha ni block huyu mwenye anajiita has, because I don't know what you mean. Kwenda kabisa kumbafu. Aya. So alikuwa anatengeneza hizo fake documents, na hizi ndio watu walikuwa wanafika nazo embassy. Guys, listen. If you go to the United States Embassy with a fake document, or you go with a document and you claim that you work somewhere and you don't work there, guys, please. The United States does background checks. They do background checks even for Kenyans. Ukisema unafanya KCB Bank, wataenda kupiga huko kufind out. Hata before ukuje kwa interview. That's why they ask you to fill that DS-160 form, where you give all your details, and it is the details that you have put ndio watatumia kupiga masimu na kufanya the verifications they need to do. That is how it works. So when you go to the US Embassy, or when you fill the DS-160 form and you have put lies in that form, there is no way you're going to get a visa, because that form is the basis of their background checks. Jamani, wa Kenya, let nobody ever lie to you that they can prepare for you documents any day. So Damaris was being clever. She did not, in fact at some point, alikuwa kwa nyumba ya huyo kijana, akiambia huyu kijana ati a print vitu. So huyu kijana akamwambia, no, I don't feel comfortable about documents being printed. I hope that guy is here, pande hapa. Okay, I think ni yeye huyu amekuja hapa. Acha nimuone kama ni yeye. Nimpandishe. I hope this guy Nani, please send a request, please. Kama uko hapo, send a request. Okay, let's see. Hi. So hi. Yeah, hi, how are you? I'm good. So yeah, I'm part of the victim of all this syndicate that a person I really trusted as a friend, as a sister, made me lose all this money, and
it's a lesson learned in life. How did you meet Damaris? Okay, well, so then at one time I was leaving work, so that day I didn't have a car, so I requested for a lift. Then apparently she's the one who came and picked me up. When she picked me up, we went, started talking. We developed a very cordial relationship as friends, and I was happy to meet somebody that I felt, both of us are from Eldoret. We ended up clicking. We became very good of friends. And since then, we became very good of friends. We were always together, even on her TikTok lives. She could spend most of the time in my place. We could go out a lot together. Then, sometime last year, all this started in, when? At about February of last year, 2023, Uskiki, I can't hear you. Oh, so now I can hear you. Okay, so sometime in last year, February in 2023, she introduced me and told me, by the way, there is this program that I'm developing of getting guys over to the US on a J1 visa. And so I was, so how does the program really work? Then she explained to me how the program really works and told me that's how she came to the US herself. Then I told her, personally, I generally don't understand how most of the things work. I came here when I was in high school, like close to like nine years ago when I was finishing high school. So Mrs. Ijo exactly how such programs work. Then I got so much interested in it and I was like, okay. Then after giving it much thought, I decided to give it a try to tap in two of my cousins and one of my family friends. So I talked to my family, talked to my mom and told her, hey, because my mom knows her. I was like, hey, mom, Damaris has this program. It's happening and I feel it's something that we can try to tap in so and so. And she was like, oh, that's okay. That's not a big deal. Then she was like, so how much are we looking at? Then immediately while just having that conversation, we ended up like, this is much we're looking at, send her all the documentations. Then she's like, I'll help you to chip in to pay for the payments. And so we ended up making the payments. We did all the payments between February and March, which I think the last payment we should have done was about March 12th for the three of them. So my cousins and the other friend went through the whole process. They even went to the embassy. I never saw all these red flags of some of these things that were happening. So, because that's what happens when you really trust somebody with all your soul and life. This is somebody that I've always been together with. I know her family. She knows my family. We always used to talk everything. But for some reason, the payments were going to somebody who was in Kenya. So one time I asked her, why can't I just give you the payments? Sort of like, no, send the payments to Tabitha Mbinya. So Tabitha Mbinya is the one who was in Kenya, who was doing the whole process. So my first cousin went to the embassy sometime in, I think she'll be sometime in April. I think I did send in all the steps of everything that happened. Then getting there, they were like, blah, blah, blah. My cousin told me, you know what, now that I've been denied and the reason I was told this thing cannot be verified. Then the second time now when Jackie went, the same thing, like it's about verification. I'm like, oh, wow, so what's happening? So I asked Damaris, so what's really happening? Because I understand J1, it's very hard for somebody to be denied a visa. And then that is not where it really gets interesting. It really gets interesting when my now other cousin was apparently the application was done in March. He was supposed to go to the embassy in May. It got to May, my cousin went to the embassy. His name was not in the list of the appointments for that day.
So my cousin did give me a call. It was about 12 a.m. or 1 a.m. my time. I was dead asleep, so I didn't pick it up. The first thing in the morning when I woke up, before I had to call Damaris and told her, hey, this and this what happened. Hillary wasn't able to go for his appointment. So what's going on? You just give me a brief. Then she told me, I'll get a feedback from Tabby. Then when I was at work, I reached out to Tabby. Then apparently Tabby, or I don't know how they used to coordinate the appointments. They reschedule the appointment to August without telling me. I was always with Damaris. She never mentioned it to me. Never did that the appointment had been rescheduled. Tabitha never reached out to me, never reached through Hillary. They had they could either reach through my other cousin or Jackie to tell them to tell Hillary. They had changed the appointment. No communication about that. It came to August when my cousin still went back to the embassy, that is in Nairobi, and still his name was missing for his appointment because Tabby wasn't communicating and nothing was being communicated. So I just told Hillary, you know what, just go, whatever, it's an appointment, just because the documents you're having, the camp that you're going is whatever went with to the embassy, so just go with it. So when even Hillary went, him getting there, because he had to fly to Nairobi because from Eldoret, so he flew to Nairobi, late night flight. The following day in the morning, went to the embassy. His name out. He wasn't there. He called me the same thing. Now my family now started saying, oh, this is very interesting. Steve, what's happening? Where's the money you paid? And this is happening. At least, for both these other two went. And what's about this too? It's true. It's true. I think kunaweza nini uende kama So still my cousin went, and when we reached to Tabby, she's like, oh, I rescheduled the appointment. Then I was like, why do you have to reschedule an appointment without communicating or doing an official communication? I asked Damaris, hey, what's really going on? Just make me understand why you're telling me again an appointment has been rescheduled. So personally, I don't understand how the visa and the J1 processes usually work. I have to really put that as a disclaimer. I do not understand how it works. Now, she told me, oh, it was rescheduled. Then I was like, oh my God. So when you look at it, so it was now rescheduled to when? To December 8th. So my cousin started being just feeling like, I'm done with this. He knew he's coming to the US because it was a surety, and I had done my research and with J1 visas, it's very rare it happens in very rare circumstances to be denied a visa. So my cousin was like, you know what, Steve, I think I'm done. So he just started drinking a lot of alcohol, became an alcoholic out of it, which is all okay. I understand it's a frustration. Then it really gets interesting. It gets to December when my cousin was supposed to go still for that appointment, which I knew the program was already done. So the first thing I asked in August was, why do you have to reschedule an appointment while yet this thing was happening during the summer? Mm-hmm. So does it mean there's a camp that is happening during the winter? What is in December? I'm not a child. It's winter season all across America. Then she didn't respond. I tried to call, I tried nothing. I asked Damaris, then she told me, oh, I think I sent everything, so I can't really call because I have to be certain what I'm saying here. So out of all this, we were like, I think Hillary doesn't still need the appointment. So we made a very drastic decision. We're like, oh, because of this, so let's just have to send him to a different country. So
we decided to send Hillary to do his master's in the University of Sydney in Australia. So Hillary left the first week of January. So immediately Hillary got to Australia is when I reached out to Damaris and told her, by the way, I don't think we need this appointment anymore, because the appointment was rescheduled. When they went back in December, Hillary went in December, his appointment had been rescheduled. We were not told when. When I reached out to Damaris in January, then she sends me, oh, that appointment to be rescheduled it to when? To May of 2024. This is a whole year of escapade. It all started in March of 2023. Right now, you've pushed him to get an appointment in May of 2024. Then I was like, you know what? By the way, that's when I just decided to let out my heart. I was like, I've been so patient for 1 year. I never asked about anything. I used to be very quiet. That's how I asked her. So I don't think we need this appointment anymore. Then she ended up sending a voice note that I shared with my with one of my friends. Like, and she was like, do whatever you want to do. And I'm like, girl, this thing has already brought a lot of changes, a glitch in my family. My aunt feels like my mom is the one who told me not to get Hillary here. You understand, Diana? It's like, it makes my parents and my aunt feel like, one, they're controlling us. So that is what happened. Then recently, what now made me to really say, oh, by the way, with our friends, then so one of our friends came and was like, oh, by the way, I met her and she told us she made a lot of money out of all this and she wants me to jump in and help her into this J1 visa processes. We were all seated. This was on Sunday. Then my friends were like, do you know Steve is a victim of this thing? That is when we had never talked it out. It's only one of my friends who knew the whole story. Then now this happening, then we were like, by the way, we have to talk to create awareness. Maybe to me, it might not be a big deal. To someone else, they might have sold land. They might have sold something to pay for the program, ending up being a victim of circumstance. A victim of circumstance is you want to create the best thing for your family, but somebody takes advantage of this, right? So that's what happened, and that's how I ended up losing quite close to $1 million, Bob, which it's okay. But I just want to create awareness to people that you shouldn't get swayed easily by somebody telling you all this. Like, you might be friends with people, you might be friends with your brothers, sisters, but before you jump into something, I jumped into all this without knowing. I was naive and somebody took advantage of the situation. Then the moment I try to ask and inquire, somebody raises her voice on me. Hell no. I was so patient. Since January up to now, I had never talked about it. It really made me feel depressed and everything, but I'm now just talking to create awareness of this situation can happen to anyone, any part of the world, any part of the globe, especially if you're far and you're, let's say you're here in America and you have family in Kenya and you see opportunities to bring them here. People, we do a lot. We sacrifice to pay the couple $1,000s to get people here, but somebody takes advantage. But I really did appreciate for the time I was with her as a friend, as a sister. I did all the great things, all the fun things and memories. I did. But what I felt that she really broke my trust and broke my trust to everybody is when she took advantage, and she was never remorseful. She was never sympathetic about it. She was like, you can do whatever you feel you can do. She doesn't give a fuck. She doesn't give a damn. I have it on her voice note that still bothers me up to date. So yeah, that's it. Damaris Obiero. Let me make it clear to you so that you can maybe have this on record. I submitted your documents, everything, for all the victims, all the people you've taken money from, okay? All the people you have taken money from, you know them. I don't need to come back and tell you. Those are the people. I submitted all these records to the Department of, Homeland Security. And apart from that, the J1 visa has a report portal where you actually report specific incidents.
So Damaris, if you want to sue me, you're very open and very welcome to sue me, okay? You are very, very welcome to sue me. Tafadhali, moderator moja apande ndio ionekane na kai nguo yangu ina block comments. I would send you a very beautiful message. You're very welcome to sue me. You're very welcome to take me to court for defamation as you said. I want you to do that. Sawa sawa, tumeelewana. I think that it's important for you to first of all acknowledge the 5 problems, you know, with what you have been doing here on this platform. Number 1, you went and took the information from an organization in Kenya and then created fake documents and gave those to Kenyans to apply to come through the J1 visa. That's problem number 1. Problem number 2, you decided to have an arrow that you've created in the name of Tabitha to actually do the documents in Kenya. ROs are usually required by law to be located in the United States. And I realize you are trying to avoid saying that you prepared the documents because you know the consequences. And you're also avoiding saying that you are an agent. You know the consequences. I've tried listening to you and your live and I'm like, what the fuck? Alafu unasema ati unataka kuni-educate mimi Diana on J1 visa. Please sit down and shut the fuck up. Umesikia? And then you're also trying to bring the tribal card on this issue. Damaris, if you want the tribal card to be brought, my friend, I'm very, very welcome and very ready for anything tribal. Umesikia? Tumeelewana? Moderator mwenye anaweza panda hapa juu atume request. Nataka hizi niangalie comments because I also read comments when I'm live. It's very important. Sawa sawa. Acha niweke mtu mmoja hapa moja nione. So, as for Damaris, hizo mchezo zako za karata za peni 2 na shilingi 3, please take them somewhere else. Usizilete kwangu mimi. Don't try me with that nonsense. Umesikia? And if anybody decides eti sasa wanataka ku come for me as Diana, I'm very ready for you. Sawa sawa? I am completely ready for you. Moderators wangu wako hapa, fanyeni kazi yenu. Umeelewana? What is clear and what is very, very clear that you did is that you tried to take advantage of some Kenyans whom you thought did not know the truth about the things that were happening, and you took money from them, you know, and when you did that, you lied to them in the process, faked documents in the process, and now you are at a point where you are trying to prove yourself very right. My friend, me, I'm not your problem. Your biggest problem is the government of the United States, DHS. Nimeona wapumbavu wengine wakipiga kifua wakisema kwani huyu anafikiria yeye ni nani? Mimi ni Diana Ross. That is who I am. And you know what? I'm very big on trafficking. What Damaris Obiero has done from everything I submitted is tantamount to labor trafficking. Let me just inform her so that she's aware. Now, stop any information I get, I am going to submit to DHS. I hope you understand that. Mimi uwezi ukanitisha ati nyinyi Mkisii. Umesikia? Ujipa limi pia ninatoka. Usiwahi kuniletea hiyo kitu eti wewe ni Mkisii. Hivi ndio nyako. No wakande, don't try me. Aya, but you are not the focus of niweke bag chini aje na nimefika Homa Bay County. Hi guys. Thank you so much for the support. I did not expect this kind of support. I really appreciate you guys. Manze, I'm someone who doesn't give a shit about life. There are people who give a shit about life. You still support them. Anyway. Mimi nawapenda na nyinyi mnanipenda and that's it. Mtu akikuja kwa TikTok aanze kuongea nonsense and you do not understand them is their problem. But mimi nikikuja kwa TikTok niongee nonsense na mnanielewa, si ni sawa? Nawapenda. Thank you so much for the support. Ndio kitu na matter. Manze, mumeni support by the way.
You guys have supported me. I didn't plan for this. I've never planned for this kind of support, but I really thank you for the support. And I will forever be grateful, and I will always talk about it. Sawa. Toodles. So thank you so much, guys. Let us meet on the next video. Please leave your comment and don't forget to like and don't forget to subscribe. Until next time, God bless you. Bye bye. Mwah.